Also, I heard from my spiritual master that the elements they are in a very strict order. Всеки един елемент, значи всяка една вселена е в формата на сфера. Every universe is in the form of sphere. И всеки един елемент е с 7 пъти, 3 пъти по-голям и по-могъщ от предходния. And every element is 3 times bigger and more powerful than the next coming. 7 или 3 пъти. Are you talking about the coverings of the universe or? Да. Последно въпросът е, когато живото същество преминава по пътя към освобождението си, го посреща общо за негова персонификация, например персонификацията на Земята, която си има както When the living entity gets liberation, и след това той трябва тази душа трябва да отиде на следващата, но когато и така става все по-трудно и по-трудно за една душа, нали, да получи освобождението по чисто механичен път. It also dissolves because of these elements, and it's getting more difficult for her to get liberation. What? Do you understand what he said? Maybe she did not understand what you said. Аз не можа да обясня. Вие разбрахте ли долу горе какво става дума? Когато обаче тя е когато душата е отдадена на Кришна, не се налага, нали, да получава нещо като пермишън, разрешение, нали, за следващия етап. When the soul gets liberation, then she gets permission from the elements to go out. But when she takes shelter of Krishna, then she doesn't have to. She doesn't need the separate. You mean she doesn't need the separate permission of the elements? Yeah, the process is a little bit different for the different paths, and actually it's very interesting in the story of Gopkumar in the Brihad Bhagavatamrita, how he is actually going through all the layers and meeting the different demigods and incarnations of the Lord that reside in the different layers of the elements. Интересна е историята на Гопа Кумар е описана в Brihad Bhagavatamrita. Брихат Бхагаватамрита, как той преминава през всичките тези слове и се среща с различни полубогове. For example, the first covering of the universe is made of pure earth element. Например, първата обвивка на Вселената е създадена от чист елемент земя. And there is the goddess of earth, и там се намира богинята на земята, who is actually a form of Lakshmi. Това е всъщност форма на Лакшми. And she is worshipping Lord Varaha. И тя почита Бог Варахадев. In very great opulence. В много невероятно могъщество и съвършенство. And so he's going through the different stages and he is experiencing what is going on there. It's pretty interesting. И така той минава през различните нива, обвивки и има различни преживявания, доста интересни. So yeah, maybe also one day we can read that. Аз го казах това в смисъл такъв, колко трудно да се преодолее материалната енергия в чисто в материален аспект. Yeah, interesting. I meant this when I said it. I meant that it is very difficult for the soul to go out from the material energy. Всеки следващ материален е 7 пъти по-голям и по-могъщ от предходния. И по пътя срещаш някакви полубогове. И това е описано в нещо подобно е описано в книга на мъртвите. Мисля, че се казва, че книгата тибетска книга на мъртвите. Между другото, наскоро я слушах. Нещо подобно. Something like this is described in the Tibetan Book of the Dead. Всъщност там пише, че когато умира човек, минава през всички тези елементи. Сега
си спомням реда. He Примерно най-напред goes to all през these elements. огъня, I през don't remember водата, през всички елементи минава и the Reihenfolge, but he goes to water, earth. Чувстване, нещо чувства, дали беше, че му липсва вода, че просто преминава душата през тези елементи, не толкова душата от тяло. That the body, not so much the soul, but the body goes through all these elements. No, it's not the body going through the elements, it's the soul. Да, душата, да, може би да. Аз съм е чела преди време. It was long ago when I read. No, but basically similar things are also described in the Bhagavatam. Подобни неща са описани и в Бхагаватам. And basically it is the consciousness which is going through the different stages of the elements of creation. Всъщност съзнанието преминава през различните нива на сътворението. So it's going from the gross to the subtle in the opposite order which we discussed today. Тоест преминава през по-грубите към по-ефирните материи в обратна посока, както ги обяснихме днес. So from earth to water to fire to air to ether to mind, intelligence, ego, mahat, and that is basically the border to the spiritual energy. От елементът земя към вода, към огън, към въздух, към пространство, Mind, intelligence, към ego. ум, към интелект, към его, махат и към махат. Yeah. And then that is more or less the state of equilibrium. И това е малко или много нивото на абсолютен еквилибриум. Yeah. So that can be compared actually with the bodhisattva stage. Това е нивото, което може да сравним с бодхисаттва. Cosmic consciousness. Или космическо съзнание. But to actually go out completely from the material energy, you need the blessings of the Lord of Bhakti. Но за да наистина излезем от материалната енергия, е необходимо да имаме милостта на Бога чрез бхакти. Yeah. So many things are explained. Много неща са обяснени. Имам между другото една книга на български, Маха Самадхи, в която този процес е обяснен много така. In the book Mahasamadhi, this process is also very good explained. Но там не достигаш до предаността към Бога. But they are not writing anything about devotion to God. Yeah, but then they were not actually. Тази книга на моето тя е тибетската и будизма, този будизъм, който аз се докоснах, те не признават Бог. За тях няма Бог. Всичко го казват е плотно начин. And about this book which we discussed about the Tibetan book of death, it's from the Tibetan people and they are Buddhistic and they don't believe in God. And, or at least this Buddhism which I met, which I saw, they don't believe in God and they say that everything is just a fruit of our mind. Yeah, and where does the mind come from? Да, къде идва? No, the point. Бог кой не поставя в тази позиция. If there is no God who puts us in this situation. Yeah. Of course, it doesn't make sense, but the point remains that with these processes which are not in relation to God, you can only come to a very subtle realization of material energy. You cannot go beyond. Да, разбира се, всички тези теории и философии нямат смисъл. Но това, което искам да подчертая, е, че с други методи ние можем единствено да достигнем до много финно ниво на разбиране на материалната енергия, но не може да стигнем над това. And you can fall down at any second from there. И по всяко време може да паднем.
So in the end it's a waste of time and energy. В крайна сметка е просто губене на време. And it's also more difficult than the process of devotion. И също е по-сложно от процеса на предана отдаденост. Because in the process of devotion you just offer everything to God and God does the rest, basically. В процеса на предана отдаденост ние просто е необходимо да предадем всичко, което имаме на Бога и Той върши всичко за нас. For example, there are 10 main incarnations of Krishna. Например, има 10 най-главни инкарнации на Кришна. They are famous as the Dashavata. Те са известни като Дашаватар. And also, 9 of them rule over the 7 planets and the 2 moon nodes. И също така 9 от тях контролират 7-те планети и 2-те луни. And also they preside over these planetary energies Те също контролират тези планетарни енергии. and their related elements. И към тях съответстващите елементи. So I have the experience Аз имам опит, when you meditate, for example, когато медитираме, например, I have invented a meditation based on this. аз направих медитация, която се базира на това. And the first step of this meditation is И първата крачка в тази медитация е that you feel the earth element in your body да почувстваме елементът земя в нашето тяло. and you give up the sense of ownership of that И да предадем чувството за собственост на това. and you how to say recognize that it's actually the energy of the earth И да реализираме, разберем, че това всъщност е елементът земя, that is serving Lord Varaha in that case. енергията земя, която служи на Бог Вараха в този случай. And you pray to these, to Mother Earth and the Varaha incarnation for their blessings. И ние се молим на Майка Земя и на Бог Вараха за тяхната милост, тяхното благословение. And in the second step, you do the same with Satyavrat Muni and the Matsya Avatar. Във втората стъпка ние правим същото с Сатяврат Муни и Матсия Аватара на Кришна. For the water and the fish incarnation. За елементът вода и инкарнацията във формата на риба на Господ Кришна. And so, if you go through the elements like this, it is very, very easy, and it has such a relieving, how to say, effect that you immediately become like super peaceful. И като правим това стъпка по стъпка, това има такъв освобождаващ ефект, че ние веднага ставаме много миротворени. So, because our problem is that we have a tradition, a history of misusing God's energy in a wrong way. Нашия проблем е, че генерации много отдавна имаме доста дълга история от използване на енергията на Бога в неправилен начин. So if we do this kind of meditation and we give the energies through the respective devotee to the respective avatar, that is very liberating and very effective. Ето защо, когато предаваме енергиите чрез уважаемия полубог към уважаемия Бог, това има изключително освобождаващ и отпускащ ефект. It is just an example. Това е просто един пример. And so, next week we will hear the story of Lord Vamana. И така, следващата седмица ще се чуем историята на Бог Вамана. And that is actually, it was the story of Bali Maharaj, King Bali,
who offered to give some charity to the dwarf incarnation of the Lord called Vamana. Това всъщност е историята на Бали Махарадж, който реши да даде милостиня на джуджето, на инкарнацията на Бога във формата на джудже Вамана Дев. And it is representing the principle of Atmanivedana. Това всъщност е една репрезентация на Атма Ниведана, самопредание. Means to give oneself to the Lord. Тоест да предадем себе си на Бога. And by this, actually it's basically the last step to overcome the false ego. Това всъщност е последната крачка, за да изцяло да преодолеем лъжливото его. And so that is related to the Jupiter principle. Това също е в съотношение с принципа на Юпитер. And so forth. And my point was that when we hear this detailed story, then that is like what I said before, but in a more elaborate process. Имам предвид, че когато изслушаме тази история в абсолютен детайл, това е все едно да изработим това, което аз обясних, но в more elaborate, more detailed. Yeah, more detailed. In a more по-детайлен вид. And then later we can do this like very concise meditation and immediately get the effect. А след това ние можем да правим този вид медитация и веднага да усетим ефект. And of course it is always more effective if you hear this from a devotee who has full realization of it. Разбира се, винаги е по-ефективно да чуем да слушаме тези истории от предано отдадени, които имат истинска, реална реализация на тази история в сърцето си. So we should pray for that. Трябва да се молим за това. Maybe we can do also this meditation someday. Maybe. I think nice. Maybe. Not so long also. Yeah. Go to Haribol. Каква е точно историята на Бхактивинода Тхакура? Как той се появява Bhaktivinoda Thakur. назад във времето, трябва да проследим живота му? Какво всъщност се случва с него? Кой е той? Could you tell some words about Bhaktivinoda Thakur? Who is he, where he was born, and what should we know about him? Well, like the details exactly where he was born, I don't have it in my mind, honestly. We could find, but I don't know. Yeah, we could. Не помня точно къде е роден и такива детайли. But briefly it can be said that Namo Bhaktivinoda Sachidananda Nani Gaura Shakti Sarupaya, no? It's said. I think Rupa yes. Nuga Varayati. So that he is basically a partial incarnation of Gadadhar Pandit. Всъщност може да накратко за него това, което е есенциално да знаем, е, че той е частична инкарнация на Гададхара Пандит. Also one of the manjaris of Srimati Radhika. И също една манджари на Шримати Радика. And obviously he was very empowered. И разбира се, е ясно да се види, че той имаше изключителна сила.
And he got the title as the seventh Goswami Той получи името като седмия Госвами. because everything that the six Goswamis did in relation to Vrindavan, Защото всичко, което направиха шесте Госвами за Бриндаван, Bhaktivinoda Thakur did in relation to Navadvip. Бхактивинода Тхакур направи в отношение за Навадвип. So he discovered the different holy places of Navadvip, Той разкри различните свещени места в Навадвип. especially the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Най-важното място е родното място на Шри Чайтаня Махапрабху, which was confirmed by his spiritual master. което неговият духовен учител потвърди. I think it was Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Мисля, че това беше Шрила Джаганат Дас Бабаджи Махарадж. And he also is very famous for clearing the Krishna consciousness line from Rupa Goswami. Също така той е много известен с проясняването на и ученията на Шрила Рупа Госвами. Or in that sense of the six Goswamis, И в този смисъл също и ученията на шесте Госвами. from these misconceptions that had arisen От мисконцепциите, които се породиха in form of the Apa Sampradayas. във формата на Апа Сампрадай. So I think there were 11 false doctrines that had arisen. Мисля, че се породиха 11 лъжовни учения. So he make a great purge and explained all these misconceptions and established the real bhakti coming from Chaitanya Mahaprabhu through the six Goswamis. Той проповядваше по велик начин и обясни изключително ясно, че бхакти произлиза от Чайтаня Махапрабху. And he is the mastermind of the way that Krishna consciousness is presented nowadays. И той е нашия майстор, нашия велик майстор. Ние него следваме. Bhakti-yoga следват в момента изключително неговия начин на живот, неговите учения. And also he was very, very seriously praying to get a qualified son, that was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Дълго време той искрено се молеше да получи квалифициран син, който да може да поеме неговото дело, да продължи неговото дело. И ето, че негов син стана Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Who then established the Gaudiya Math, който установи Гаудия Мат, and who had so many excellent disciples who spread Krishna consciousness everywhere. Той имаше изключително много велики последователи, ученици, които прославиха неговите учения по цял свят. And he himself, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he was mainly establishing the main centers all over India for the Gaudiya line. Задачата на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур беше да установи велики центрове в Индия, които да проповядват Гаудия Мат. And also clearing so many misconceptions about Krishna Bhakti. И той пречистваше изключително много фалшиви учения по повод Кришна Бхакти. So and giving back respect to this line. И даваше изключително уважение към тази линия. Because he was not just preaching something and doing something else, but he was the perfect example himself. Защото той не се занимаваше с няколко неща. Не, той правеше единствено бхакти и той беше идеален пример за предано отдадени. And of course, from him then came Bhaktivedanta Swami Prabhupada. А след него дойде и Бхактиведанта Свами Прабхупад. So, but I think, I mean, I don't know when there is the next appearance or disappearance day of Srila Bhaktivinoda Thakur.
I can check the calendar, but it's really important subject, and maybe we can make at least one day just on that. Трябва да погледнем кога е следващият ден на идване или на напускане на Шрила Бхактивинода Тхакура и да направим лекция даже поне един ден, да говорим само за него, защото това е изключително важна тема. Because some more interesting points is that he was brought up in a Christian school. Един интересен факт за него е, че той израсна и беше обучаван в християнско училище. And he was very interested to to understand the different religions and philosophies and to go to the root of them. И още от малък той изключително много се интересуваше от различните философии и религии и искаше да стигне до техният корен. And also how to present ultimately the highest teaching also to those who come from the Christian background, for example. Също той се интересуваше от това как да представи най-великото обучение към хора, които идват от семейства с Кришна съзнание. And also for that reason he was the first acharya in our line who actually translated so many works into English and other languages. Ето защо той беше един от първите ачари в нашата линия, които преведоха толкова много книги на английски. And other languages. И на други езици. So he wrote so many books and he makes so many amazing contributions. It's completely beyond any human possibility. Той написа толкова много книги и толкова много коментари и направи толкова много неща, че всъщност неговите дела на земята са отвъд всякакви нормални човешки. And at the same time he had, I think, 12 children. В същото време 14 or 12. В същото време имаше някъде 12 или 14 деца. And he was magistrate in the highest court of India. Беше съдия в най-висшия съд на Индия. And he was chanting 64 rounds every day. Всеки ден мантруваше 64 кръга. And doing so many services and hardly ever sleeping. И служеше през цялото време и едва съвсем рядко спеше. So completely unbelievable. Like superhuman. Просто супер човек. Невероятен живот. Especially, you know, he wrote Jaiva Dharma, which is considered his masterpiece in a sense. Той е написал Джайва Дарма, това се счита и до днес за неговия мастер проект, най-великата негова книга. If I had only one book that I could keep, it would be that. Ако имах възможност да задържа една книга, то щеше да бъде тази. And my Param Gurudev, Shrila Bhaktivinoda Maharaj, моя Духовен Учител, Шрила Бхактивинода Махарадж, he read it 108 times in his life. Той я прочете 108 пъти в неговия живот. And it contains everything, from the beginning to the end, and that also in the form of a novel. В нея се съдържа всичко, от началото до края и на всичко отгоре е под формата на роман. And you can learn so much from that. If you ever have the chance to read it, that is just super amazing. И може да научите толкова много от тази книга. Ако имате възможност да я прочетете, тя е просто невероятна. And of course there are also other very important books like the Bhajan Rahasya. Разбира се, той е написал и други много важни книги, например Браджендра Нандан, which is based on the Shikshastakam. която базира на Шикшастакам. So about the 8 stages of bhakti. Описват се 8-те етапа на бхакти. And
he basically make one elaborate chapter for each stage of bhakti. Той всъщност прави една глава за всеки етап на бхакти. So what to meditate and how to chant Mahamantra in the different stages. Тоест във всеки етап има съвети какво да медитираме, как да мантруваме. So that is also a very amazing book. Също е изключително невероятна книга. But also a little bit for more advanced devotees, I would say. Но бих казал, че за по-напреднали преданодадени. The dreads, Yeah, I mean there is also so many amazing leelas in his life. Също има много изключително невероятни преживявания в неговия живот. Fearless. Изключително безстрашен. He was actually also, I think, in charge of the Jagannath temple at that time. Доколкото си спомням, той също беше водач главен в храма на Джаганат за това време. Because he was living in Jagannath Puri. Защото живееше в Джаганат Пури. And that's also where Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was born. И там беше роден Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур. Yeah. And that's also how his son got this name, Bimala Prasad. Ето защо и кръсти се на си Бимала Прасад. Because when he was just a very young child, he brought him in front of Jagannath Ratha cart, and when he placed him there, then the garland of Lord Jagannath fell onto his son. Защото когато сина му беше съвсем невръстно бебе, той го постави до Шрила Джаганат Рата Ятра, вагона, колата. И точно по това време гирляндата на Джаганат падна върху сина му. Then he knew that his prayer was heard. Тогава той разбра, че неговите молитви бяха чути. That he had received the pure son. Че е получил чист син, чист последовател. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Yeah, about Jaiva Dharma we could also speak. So many topics. So many things we can speak. You know Jaiva, знаеш ли за Jaiva Dharma? Има ли? We can discuss the outline of Jaiva Dharma or the introduction. Yeah. He also was the father of the Namahata. You know Namahata? Той беше баща на Намахата. Знаеш ли Намахата? That was basically a program where he was going from house to house, or like in the different parts of the town, he was meeting with the devotees at some devotees' home, like we are meeting. Това беше такава програма, където той ходеше по домовете на преданодадените. And he make a system that when the group is reaching a certain size, then they should split up and make another meeting, and so that it could spread all over the city. И той организира преданодадените по такъв начин, че когато групата, която се събира така, както ние се събираме, се достигне определено число, да се раздели на половина, за да може така да се разпространява посланието. But I also don't know so much about it, but I know that he was the originator of that. Всъщност и аз не знам толкова много подробности по това, но знам, че той организира тези неща. Namo Bhaktivinodaya Sachedananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate